Peace be upon you and your family. இந்த வீடியோவில் நீட் கெமிஸ்ட்ரி ஹைட்ரோஜன் அண்ட் இட்ஸ் காம்பவுண்ட் யூனிட்லேருந்து கொஸ்டின் டிஸ்கஷனை பார்க்க போகிறோம். முதல்ல ஹைட்ரோஜன் அப்படிங்கிற ஹெட்டிங்கில் பார்ப்போம். அடுத்து வாட்டர், அடுத்து ஹைட்ரோஜன் பெராக்சைடு. கொஸ்டின் நம்பர் 1, விச் இஸ் யூஸ்டு ஹைட்ரோஜன் ஜெனரேட்டர். எந்த எக்ஸாமில் கேட்டிருக்கான் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல இருக்கும், பார்த்துக்கிடுங்க. சோடியம் ஹைட்ரைடு HI, S6H3, none of these. NaH is used as a hydrogen generator. Reaction நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. Sodium hydride when dissolved in water gives sodium hydroxide with the liberation of H2. ஸோ H2ஓட ப்ரொடக்ஷனில் இவங்க தான் யூஸ் ஆவாங்க. கொஸ்டின் நம்பர் 2 பார்க்கலாமா? மெட்டல் ஹைட்ரைடு ஆன் ட்ரீட்மெண்ட் வித் வாட்டர் கிவ்ஸ் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு, H2O, ஆசிட் அண்ட் ஹைட்ரோஜன். ஸோ யார் அவங்க? ஹைட்ரோஜன் தான். எப்படி? ஏதாவது ஒரு மெட்டல் ஹைட்ரைடு மேலே எழுதியிருக்கோம்ல, அதுதான். KH ப்ளஸ் பொட்டாசியம் ஹைட்ரைடு வென் dissolved in water it produce KOH, potassium hydroxide with the liberation of H2. So answer hydrogen தான் liberate ஆகும். அடுத்து hydrogen burns in air with a light bluish flame, yellow flame, green flame and none of these. Hydrogen burns in air with a light bluish flame. 3A answer. Question number 4 வாங்க. Which pair does not show hydrogen isotope? Orthohydrogen and parahydrogen, protium and deuterium, and deuterium and tritium, tritium and protium. So which pair does not show hydrogen isotope? எது? ஆர்த்தோஹைட்ரஜன், பேராஹைட்ரஜன் தான் ஹைட்ரஜனோட ஐசோடோப் இல்லை. இவங்க எல்லாமே ஹைட்ரஜனோட ஐசோடோப் தான். Ortho and parahydrogen show different spin in a hydrogen molecule. It does not show hydrogen isotope. A is the correct answer. Question number 5, which is distilled first? Liquid carbon dioxide, liquid nitrogen, liquid oxygen and liquid hydrogen. Boiling point of hydrogen is lowest of given substances, so it is distilled first. Liquid hydrogen the first distill out. Question number 6, on reaction with magnesium, very dilute nitric acid produces ammonia, nitrous oxide, nitric oxide and hydrogen. Is the answer? Hydrogen the answer. Magnesium Mg when treated with nitric acid, dilute nitric acid, form magnesium nitrate, magnesium valency 2 with the liberation of H2 in gaseous state, 2 nitrate, 2 nitrate. Question number 7, among the following identify the compound which cannot act as both oxidizing and reducing agent. Hydrogen peroxide, hydrogen, SO2 and Cl2, hydrogen. Which of the following reaction produces hydrogen? Magnesium plus water, barium peroxide plus HCl and parasulfuric acid plus H2O, sodium peroxide plus HCl. Magnesium plus water molecule gives magnesium hydroxide with the liberation of H2. In the reaction the H2 liberate ஆகும். அடுத்து question number 9, hydrogen resembles in many of the properties with halogen, alkali metal, both A and B and none of these. So what is the answer? C is the answer. Both A and B. Question number 10, ortho and parahydrogen differ in proton spin, electron spin, nuclear charge and nuclear reaction. They differ in proton spin. Action of water on or dilute mineral acid on metal can give monohydrogen, tritium, dihydrogen and trihydrogen. Answer, dihydrogen.
For example, magnesium plus water H2O gives magnesium hydroxide MgOH twice with the liberation of dihydrogen H2. Question number 12 பாருங்க. Hydrogen from HCl can be prepared by magnesium, phosphorus, copper and platinum. Magnesium reaction magnesium plus HCl போட்டிங்கன்னா magnesium loss electron becomes positively charged ion combined with the negatively charged chlorine gives MgCl2 with the liberation of H2 hydrogen. So magnesium na HCl oda hydrogen liberate பண்ணும். Question number 13 பார்க்கலாமா? Question number 13. Which of the following can absorb large volume of hydrogen gas? Finely divided platinum, finely divided nickel, colloidal palladium and colloidal platinum. The order of absorption of hydrogen by metal is colloidal platinum. Palladium is first, then normal palladium Pd, then platinum, gold Au, finally nickel. So what is answer? C is answer. The nuclei of tritium H13 atom would contain how many neutrons? அதில் எத்தனை நியூட்ரான் இருக்குது tritium? Tritium number of neutron எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க ஐசோடோப்பில்? mass number minus atomic number. 3 minus 1 equal to 2. அடுத்து the color of hydrogen is colorless. The color of hydrogen is colorless. Ordinary hydrogen at room temperature is a mixture of 75% of hydrogen plus 25% of 75% of orthohydrogen plus 25% of parahydrogen. அடுத்து hydrogen cannot reduce hot cupric oxide, ferric oxide, hot tin stone and hot aluminum oxide. அலுமினியம் ஆக்சைடை தான் ஹைட்ரஜன் ரெடியூஸ் பண்ணாது. ஏன் ரெடியூஸ் பண்ணாது? அலுமினியத்துக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் உண்டு. பிகாஸ் அலுமினியம் ஹேஸ் மோர் அஃபினிட்டி ஃபார் ஆக்சிஜன் தேன் ஹைட்ரஜன். ஹைட்ரஜனை விட ஆக்சிஜனுக்கு தான் ஆக்சிஜனுக்கு மேலே தான் அலுமினியத்துக்கு மோர் அஃபினிட்டி உண்டு. ஹைட்ரஜன் டஸ் நாட் கம்பைன் வித் பீரியாடிக் டேபிள் உள்ள மோஸ்ட் ஆஃப் தி எலமெண்ட்டோட ஹைட்ரஜன் காம்பவுண்ட் ஃபார்மேஷனுக்கு இன்வால்வ் ஆகும். ஆன்டிமனி, பிஸ்மத், சோடியம். ஆனால் ஹீலியம் இஸ் நோபல் கேஸ். ஹீலியத்தோட மட்டும்தான் இது கம்பைன் ஆகாது. கொஸ்டின் நம்பர் 18. ஹைட்ரஜன் டஸ் நாட் கம்பைன் வித் ஹீலியம். கொஸ்டின் நம்பர் 19. தி அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் பை மெட்டல் இஸ் கால்டு அக்குலூஷன். 20. விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் ப்ரொடியூசர்ஸ் ஹைட்ரோலித் வித் டைஹைட்ரஜன்? கால்சியம். கால்சியம் ஹைட்ரைடுக்கு இன்னொரு நேம் தான் ஹைட்ரோலித். 21. The metal which displaces hydrogen from a boiling caustic soda solution is zinc. Caustic soda na sodium hydroxide solution. நான் ரியாக்ஷன் எழுதுகிறேன் பார்த்துக்கிடுங்க. Zn plus sodium hydroxide solution H2O gives Na2 ஒரு கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் ஆகும். Na2 ZnOH how many times? 4 times with the liberation of H2. அலுமினா alkali leaching அப்படின்னு ஒன்று படிப்பீங்க. அதில் இதே மாதிரி ரியாக்ஷன் தான் வரும். ஸோ வாட் இஸ் மெட்டல் யூஸ்டு ஹியர்? ஜிங்க். கொஸ்டின் நம்பர் 22. மெட்டல்ஸ் லைக் platinum and palladium can absorb large volume of hydrogen and special condition. Such absorbed hydrogen by the metal is known as. So what is the answer? Occluded hydrogen, which is poorest reducing agent. Oh. 23. Which is poorest reducing agent? Nascent hydrogen, atomic hydrogen, dihydrogen all have same reducing strength. Question number 23. Because dihydrogen is less reactive, therefore it is the poorest reducing agent. The sum of proton, electron and neutron in the heaviest isotope of hydrogen. Isotope of hydrogen la protium, deuterium, tritium. Tritium H13. Atomic number, mass number. Atomic number number of proton equal to 1,
number of electron equal to 1, number of neutron na mass number minus atomic number. 3 minus 1 equal to 2. So, idhila 2, 3, 4. 4. Sum of the proton, neutron. Answer vandu 4. Question number 5. Number of nucleons. Nucleons na enna? Nucleus ku ulla proton plus neutron. Adha nucleons. In D2 molecule. Konja gavanama paakanum. D2 na D12 D12 சேர்ந்தது D2. அப்போ எல்லாமே டபுள் ஆகணும். புரோட்டான் எத்தனை இருக்கும்? 1 + 1 = 2 இருக்கும். நியூட்ரான் எப்படி இருக்கும்? 2 - 1 = 1, 2 - 1 = 1. ஸோ 2 + 2. 2 + 2 எவ்வளவு? 4 is the answer. Question number 26. An ionic compound is dissolved simultaneously in heavy water and simple water. Its solubility is smaller in heavy water. Solubility of ionic compound is lower in heavy water D2O. Then orthohydrogen and parahydrogen resembles in which of the following properties? Thermal conductivity, magnetic properties, heat capacity and chemical properties. The difference between the heat of absorption of ortho and parahydrogen is 0.4 kilojoule per mole. Hydrogen ion H minus is isoelectronic with H minus na hydrogen atomic number 1 ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கும், மைனஸ் இருக்கனால 2 எலக்ட்ரான் இருக்கும். அப்போ கீழே உள்ள இந்த 4 இதில் 2 எலக்ட்ரான் இருக்கும். லித்தியம் அட்டாமிக் நம்பர் 3 எலக்ட்ரான் இருக்கும். ஹைட்ரோஜன் H ப்ளஸ்னா அட்டாமிக் நம்பர் 1 ஒரு எலக்ட்ரான், அந்த எலக்ட்ரானை லாஸ் பண்ணியிருக்கும். லித்தியம் அட்டாமிக் நம்பர் 3 அங்கே மைனஸ் இருக்கனால 3 + 1 = 4 எலக்ட்ரான் இருக்கும். ஹீலியம் தான் அட்டாமிக் நம்பர் 2, இதில் தான் 2 எலக்ட்ரான் இருக்கும். ஆன்சர் ஹீலியம். H மைனஸ் resembled with helium. Question number 30. Hydrogen can be fused to form helium at ரெண்டு ஹைட்ரோஜனை ஃபியூஸ் பண்ணி ஒன்னோடு ஒன்று சேர்த்து ஹீலியம் நியூக்ளியஸை கொண்டு வரணும். நல்லா பார்த்துக்கிடுங்க. ஹைட்ரோஜன் நியூக்ளியஸ் இருக்குது, இங்கே ஒரு ஹைட்ரோஜன் நியூக்ளியஸ் இருக்குது. ரெண்டு நியூக்ளியஸை ஒன்றோடு ஒன்று நாம் சேர்க்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா ரெண்டு பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு நியூக்ளியஸும் ஒன்றை பயங்கரமாக ரெப்பல் பண்ணும். ஸோ அட் வெரி ஹை temperature of the order of 10⁶ to 10⁷ Kelvin. 10⁶னா 1 போட்டு 60 போடணும். அந்த கெல்வினில் இந்த ரெண்டு நியூக்ளியஸும் அவங்களோட ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸை ஓவர் கம் பண்ண ஆரம்பிக்கும். அதனால தான் ஃபியூசன் ரியாக்ஷன் நாம் வேறு எப்படி சொல்லுவோம்? தெர்மோ நியூக்ளியர் ரியாக்ஷன். ஸோ ஹைட்ரோஜன் கேன் பி ஃபியூஸ்டு டு ஃபார்ம் ஹீலியம் at high temperature and at high pressure. Question number 31. Hydrogen can be prepared by mixing steam. Hydrogen can be prepared by mixing steam and water gas at 500 degrees Celsius in the presence of Fe3O4 and chromic oxide. This process is called post process. Question number 32. வாங்க. Which of the following metal do not liberate hydrogen from dilute hydrochloric acid? Zinc, magnesium, iron, gold. Gold is a noble metal. Question number 33. An element reacts with hydrogen to form a compound A, which on treatment with water liberate hydrogen gas. The element can be nitrogen, selenium, chlorine. இது எல்லாமே நான் மெட்டல். கால்சியம் இஸ் மெட்டல். ரியாக்ஷன் லைட்டாக நம்ம எழுதி பார்ப்போமா அந்த இடத்துல? கால்சியம் ப்ளஸ் ஹைட்ரோஜன் gives calcium hydride. This calcium hydride undergo hydrolysis gives calcium hydroxide with the liberation of H2. H2 liberate பண்ணக்கூடிய மெட்டல் யாரு? கால்சியம். Question number 34. Hydrogen combine with the other element by losing an electron, gaining an electron, sharing an electron. Losing, gaining or sharing electron. This is correct. எப்படின்னா ஹைட்ரோஜன் எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்ணும் பொழுது H + F- HF
ஹைட்ரஜன் எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணும் பொழுது Na ப்ளஸ் H மைனஸ், ஹைட்ரஜன் எலக்ட்ரானை ஷேர் பண்ணும் பொழுது HH. ஸோ எல்லாமே பண்ணும், அதுதான் ஆன்சர். கொஸ்டின் நம்பர் 35 பாருங்க. Which of the following explanation is best for not placing hydrogen with alkali metal or hydrogen? The ionization energy of hydrogen is high for group of alkali metals or halogen. Hydrogen can form compound. Hydrogen is a much lighter element than the alkali metal or halogen. This is the correct answer. Hydrogen atom does not contain any neutron. This is reason. This is one reason. Question number 36. Which of the following terms is not correct for hydrogen? Its molecule is diatomic. It exists both as H plus and H minus in different chemical compound. It is the only species which has no neutron in the nucleus. Heavy water is unstable because hydrogen is substituted by its isotope deuterium. This is the wrong statement. Question number 37. When electric current is passed through an ionic hydride in the molten state, hydrogen is liberated at the anode. This is the correct answer. Hydrogen is liberated at the cathode. No reaction takes place. Hydride ion migrate towards cathode. So what is answer? Hydrogen is liberated at the anode. M plus ion, ionic hydride example, M plus H minus. Undergo ionization gives M plus and H minus hydride ion. That hydride ion H minus therefore moves towards the oppositely charged electrode anode and liberate hydrogen plus electron. Anode la the reaction nadakum. Question number 38. Which of the halogen has maximum affinity for hydrogen? Fluorine, chlorine, bromine, iodine, fluorine. Order of reactivity நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கிடுங்க. Fluorine is more reactive than chlorine, than bromine, than iodine. Iodine is the least reactive. Which of the following statement is most applicable to hydrogen? It can act as a reducing agent, it can act as a oxidizing agent, it can act both as oxidizing and reducing agent. This is the correct answer. Question number 40. Hydrogen is electropositive, electronegative, both electropositive as well as electronegative. Hydrogen electron loss பண்ணி H plus அயானாவும் கன்வெர்ட் ஆகும். ஹைட்ரஜன் ஒரு எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணி H மைனஸ் ஆகும் கன்வெர்ட் ஆகும். Question number 41. Ionization energy of hydrogen is equal to that of chlorine, less than that of chlorine, slightly higher than that of chlorine, and much higher than that of chlorine. Ionization energy of hydrogen is 1312 kilojoule per mole, mole power minus 1. That for chlorine, ionization energy of chlorine is 1255 kilojoule mole power minus 1. C is the correct answer. Hydrogen acts as a reducing agent and thus resemble with halogen, noble metal, radioactive element and alkali metal. Resembles with alkali metal. Alkali metals we know are good reducing agent because of the low ionization energy, and hydrogen also show the same character. Question number 43. Which position for hydrogen explain all its property? At the top of the halogen, at the top of the alkali metal, at the top of the carbon family, none of these is the correct answer. Position of hydrogen in the periodic table is not fully justified. Question number 44. Hydrogen readily combine with non-metals and thus it shows its electronegative character, electropositive character, both A and B, and none of these electropositive character. B is the correct answer. Question number 45. The oxidation state shown by hydrogen are
minus 1 only, 0 only, plus 1 minus 1 0 and plus 1 only, plus 1 minus 1 0. ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம ஏற்கனவே போட்டதான். ப்ளஸ் 1 இதில் இருக்கும் ஹைட்ரஜன் ஃப்ளோரைடு மோர் நெகட்டிவ் எலமெண்ட்டோட ஜாயிண்ட் ஆகும் பொழுது சோடியம் ஹைட்ரைடில் minus 1 இருக்கும். H2ல் homogeneous diatomic molecule oxidation state equal to 0. Question number 46. Hydrogen readily combine with metal and thus shows its electropositive character, electronegative character, both A and B, none of these. Hydrogen combine with the metal form a sodium hydride. H minus ஆகும் electronegative character அவங்க காமிப்பாங்க. Electrolysis of fused sodium hydrides liberate hydrogen at the anode, cathode, anode தான். Sodium hydride undergo ionization gives Na plus and H minus. H minus எதை நோக்கி மூவ் ஆகும்? பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு எலக்ட்ரோட நோக்கி மூவ் ஆகும். அதுதான் ஆனோடு. And it gives H plus electron and hydrogen atom combine ஆகும் பொழுது தான் H2 நம்மளுக்கு liberate ஆகும். So at the anode. Question number 48. Protonic acid is a compound that form solvated hydrogen ion in polar solvent, an acid which accept the proton, a compound that form hydride ion in polar solvent, an acid which donate the proton. So a compound that form solvated hydrogen ion in polar solvent is called protonic acid. For example, HCl when dissolved in water, when added in water, HCl now donate a proton to water molecule and it becomes a H3O plus ion plus Cl minus ion. It is a protonic acid. In all its properties, hydrogen resembles both alkali metals and halogens. Hydrogen molecule differ from chlorine molecule in the following respect. Hydrogen molecule is non-polar but chlorine molecule is polar. Hydrogen molecule is polar while chlorine molecule is non-polar. Hydrogen molecule can form intermolecular hydrogen bond but the chlorine molecule does not. Hydrogen molecule cannot participate in coordination bond formation but chlorine molecule can. So what is the answer? D is the answer. Hydrogen molecule cannot participate in coordination bond formation but the chlorine molecule can form. Question number 51. Which of the following statement concerning protium, deuterium and tritium is not true? They are isotopes of each other, they have similar electronic configuration, they exist in the nature in the ratio of 1:2:3 and their mass numbers are in the ratio of 1:2:3. So which is not true? C is not true. Protium ratio 1, deuterium 1.56 into 10 power minus 2 and tritium 1 into 10 power minus 17. In this ratio, protium, deuterium and tritium is present, not 1:2:3. So that is a wrong statement. Question number 52. When SO3 is treated with heavy water, the product is R. SO3 sulfur trioxide, when treated with heavy water D2O, it gives D2SO4, dideoterosulfuric acid. Dideoterosulfuric acid. 53. Hydrogen has 3 isotopes. The number of possible diatomic molecule will be diatomic molecule H11, H2, this is H2. Another possible H1, H2, protium, deuterium. Another combination H2, H2. Next combination tritium, tritium. Next combination deuterium, tritium. Protium, 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 deuterium. Then deuterium, deuterium. Tritium, tritium. Deuterium, tritium. 1, 2, 3, 4, 5. Answer
Answer B 5. In which of the following compound does hydrogen have an oxidation state of -1? Methane, ammonia, HCl. In metal hydride, hydrogen has -1 oxidation state. Pure hydrogen is obtained by carrying electrolysis of water containing sulfuric acid, water containing base, barium hydroxide solution, potassium hydroxide solution. Barium hydroxide solution. Pure hydrogen is obtained by the electrolysis of barium hydroxide solution in an U tube using nickel electrode. The gas is liberated at the cathode and is passed over heated platinum gas to remove oxygen if present as impurities. In Bose process, which gas is utilized for the production of hydrogen gas? Producer gas, water gas, coal gas, none of these. Water gas. We know the reaction. Carbon monoxide plus hydrogen when treated with H2O on heating gives carbon dioxide plus H2, production of H2 to H2 molecule. Deuterium differ from hydrogen in chemical properties, physical properties, both physical and chemical properties, radioactive properties, physical properties. Protium H11, deuterium H12. Both are having same atomic number but different mass number, so they have similar chemical properties but different physical properties. Tritium undergo radioactive decay giving beta particle. Tritium H13 undergo radioactive decay gives He23 plus 1 beta particle E-10. E-10. Question number 53. The gas used in the hydrogenation of vegetable oil in the presence of nickel as catalyst. Vegetable oil plus hydrogen in presence of the catalyst nickel gives fat. So, which gas is used? Hydrogen. The conversion of atomic hydrogen into ordinary hydrogen is exothermic reaction. Atomic hydrogen 2H is converted into ordinary hydrogen H2. The delta H of this reaction is negative minus 104.5 kilocalorie. Delta H negative aginchana exothermic reaction. Then the name hydrogen was given by Lavoisier. Lavoisier gives the name hydrogen, which means water maker. The ratio of Cp by Cv for H2 is 1.40. H2 1.40 is for diatomic gases and for 1.67 or 1.66 is for monoatomic gases. 1.33 is for triatomic gases. H2 is a diatomic gas, therefore the answer is 1.40. Triatomic hydrogen is called hyzone, like ozone, hyzone. Next question, question number 64. Lithium aluminum hydride is obtained by reacting an excess of dash with an ethereal solution of aluminum chloride. Aluminum chloride react with lithium hydride gives lithium aluminum hydride. Question number 65. Alkali metal hydrides react with water to give. Alkali metal hydride, for example, sodium hydroxide water reaction involved achina, it forms a strong base, sodium hydroxide. So, the solution is basic in nature. Question number 66. Ionic hydride. Ionic hydride are naturally good reducing agent. NaH, LiH. When sodium borohydride is dissolved in water, it pH4 minus ion formed initially decomposes to produce OH minus ion, which prevent further decomposition. Question number 68. The systematic name of H2O is oxidane. Group 2 hydride with significant covalent character is or beryllium H2, magnesium hydride, magnesium hydride, both having covalent character. Then
Limiting composition of F-flag hydrides are MH2 and MH3. Hydrogen directly combine with calcium, hydrogen not directly combine with gold, copper and nickel. Chemical A used for water softening to remove temporary hardness. A react with the sodium carbonate to generate caustic soda. When carbon dioxide is bubbled through a solution of A, it turns cloudy, lime water, milky. What is the chemical formula? Calcium hydroxide CaOH twice. When same amount of zinc is treated separately with excess of sulfuric acid and excess of sodium hydroxide solution, the ratio volume of hydrogen evolved is 1:1. How? See the reaction. Zn plus H2SO4 gives ZnSO4 plus H2. Zinc plus sodium hydroxide gives sodium zincate with the liberation of H2, 1:1 ratio. Now, which of the following substance is used in the laboratory preparation of a fast drying of natural gases? One is phosphorus pentoxide, active charcoal, anhydrous calcium chloride, sodium phosphate, anhydrous calcium chloride. Which is the lightest gas? Nitrogen, helium, oxygen, hydrogen. The composition of tritium containing 1 proton, 1 electron and 2 neutron. C. The properties of hydrogen which distinguish it from alkali metals. It is a non-metallic character. The hydride ion H minus is a stronger base than the hydroxide ion OH minus. Which of the following reaction will occur if sodium hydride is dissolved in water? H minus plus H2O gives OH minus ion with the liberation of H2. Hydrogen accept an electron to form inert gas configuration. In this, it resembles with halogen. 80. Which of the following is correct for hydrogen? It can form bond in +1 and -1 oxidation state. That is correct. Question number 81. Which of the following not displaces hydrogen? Mercury. Which of the following gas is insoluble in water? Hydrogen is insoluble in water, H2. And question number 83. Which element form maximum compound in chemistry? Hydrogen. Compare with carbon, hydrogen form more compound. And hydrogen is not obtained when zinc react with concentrated sulfuric acid. Sulfuric acid போட்டிங்கன்னா Zn plus concentrated sulfuric acid போடும் பொழுது it form zinc sulfate and liberation of SO2, loss of H2O. SO2 gas தான் liberate ஆகும், hydrogen gas liberate ஆகாது. ஸோ நம்ம இந்த வீடியோவில் ஹைட்ரஜன் நீட் கெமிஸ்ட்ரியில் ஹைட்ரஜனை பற்றி உள்ள எல்லா கொஸ்டின் டிஸ்கஷனையும் முடிச்சிருக்கோம். அடுத்த வீடியோவில் வாட்டர், ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு ரெண்டையும் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.